Hà Trinh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong The Miwi Spirits. Đây là chuỗi tọa đàm được thực hiện bởi Kusto Home thuộc tập đoàn đầu tư quốc tế hàng đầu Kusto Group. Trinh tin mình cũng giống như quý vị đều đam mê phong cách sống hưởng thụ và đặc biệt đó là sự hoàn mỹ của các kiệt tác kiến trúc. Đơn cử là những công trình nhà ở mang lại trải nghiệm sống vượt trội như đảo Kim Cương nơi chúng ta đang tham quan ngày hôm nay. Và đến với chuỗi tọa đàm này, chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ những cá nhân ưu tú. Họ là những con người tiên phong, có những khát vọng táo bạo trong việc kiến xây tương lai và đồng thời cũng là đại diện cho 5 giá trị cốt lõi mà Kusto Home đang theo đuổi: am tường, thấu hiểu, bền vững, linh hoạt và độc đáo. Talkshow với 5 tập phát sóng sẽ chia sẻ những thông tin về thị trường bất động sản, giá trị cũng như giải pháp về không gian sống, giúp cho khán giả có một tầm nhìn vượt trội và khai mở những trải nghiệm sống đẳng cấp. Thưa quý vị, Trinh tin là với bất kỳ một môn nghệ thuật nào, kể cả hưởng thụ cuộc sống, cũng cần học tập cách tận hưởng cho trọn vẹn. Hay đứng trên phương diện của nhà đầu tư, thì việc trang bị cho mình một kiến thức cũng vô cùng quan trọng để chúng ta có thể thấu hiểu được thị trường và nắm bắt được xu hướng trong tương lai. Và ngày hôm nay, để chúng ta có thể trang bị kiến thức một cách hiệu quả, đồng thời hiểu được giá trị của tri thức, Hà Trinh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chị Dương Thùy Dung. Chị là giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam, là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới. Và chị cũng là khách mời đại diện cho giá trị am tường của Kusto Home. Hà Trinh xin chào chị Thùy Dung, rất vui vì chị đã nhận lời tham gia The Miwi Spirits ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Hà Trinh đang có mặt tại văn phòng của công ty kinh doanh về dịch vụ bất động sản lớn trên thế giới, đó là CBRE. Và được biết đây là công ty đã nằm trong top 500 công ty hàng đầu trên thế giới do Fortune và S&P bình chọn. Ngày hôm nay thì đối với chị Thùy Dung chắc chắn sẽ có rất là nhiều những câu chuyện về hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là đội ngũ của chị đã được trang bị rất nhiều những kiến thức chuyên ngành về bất động sản. Và hơn hết thì họ phải luôn luôn trau dồi những tình hình về thị trường trong và ngoài nước. Nên trên mạng phép hỏi chị Thùy Dung là theo chị định nghĩa về giá trị tri thức trong ngành bất động sản có quan trọng hay không? Chào Trinh và chào mừng bạn tới văn phòng của CBRE Việt Nam. Thực sự là rất thú vị khi được trò chuyện với bạn và được chia sẻ với bạn về những kiến thức trong thị trường bất động sản, đặc biệt là với một người mà hứng thú về thị trường giống như bạn. Nói về giá trị tri thức thì có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng đây là một cái yếu tố kiên quyết, yếu tố sống còn cho bất kỳ một cái ngành nghề nào, không chỉ là bất động sản. Thì riêng đối với bất động sản thì cái giá trị tri thức nó còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa, bởi vì cái sự thay đổi rất là nhanh của thị trường, nó không phải là thay đổi theo năm, nó không phải thay đổi theo tháng, mà có thể nói là nó thay đổi theo ngày. Và chính vì một cái sự thay đổi nhanh như vậy của thị trường thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo rằng là những người làm trong cái ngành bất động sản này phải nắm vững được những cái sự thay đổi đó, để làm gì để chúng ta trang bị cho chúng ta những cái kiến thức cập nhật nhất tại thời điểm hiện tại. Và những kiến thức đó phải không những chỉ cập nhật mà nó phải đảm bảo một cái độ chính xác và đảm bảo là chúng ta có một cái độ sâu trong cái việc là truyền tải thông tin tới những người khác. Dạ, cảm ơn chị. Nói như vậy là chúng ta phải liên tục trang bị kiến thức nền, và điều quan trọng hơn là phải cập nhật liên tục tình hình của thị trường, nếu không thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhất là trong khoảng thời gian mà ngành bất động sản phát triển liên tục như vậy. Vậy thì theo chị đánh giá là hiện tại thị trường bất động sản của chúng ta đang diễn ra như thế nào? Theo cái báo cáo gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng Việt Nam là một trong những cái thị trường có cái sự phát triển kinh tế khá là ổn định. Mặc dù chúng ta đã chịu những tác động nhất định từ 2 năm bị Covid-19, thế nhưng mà cái chỉ số GDP tới quý 1 năm 2022 thì chỉ cho chúng ta thấy là ở cái mức là 5,03%, thì nó cao hơn so với cùng kỳ năm trước là cái mức là 4,72%. Và cũng dự đoán là cho tới hết năm 2022, bước sang năm 2023 thì cái sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta đâu đó có thể đạt từ 6 đến 7%. Thì đây là một cái mức có thể nói là khá ấn tượng so với các cái thị trường trong khu vực. Và khi mà các cái chỉ số kinh tế nó phát triển và khả quan thì những cái chỉ số khác nó cũng tăng trưởng theo. Và chúng tôi thấy từ những cái kinh nghiệm và những cái quan sát của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái nhu cầu dành cho nhà ở nó vẫn tiếp tục mạnh mẽ và nó ngày càng phát triển. Thì chúng ta có thể thấy rằng là có một điều rất rõ ràng là với sự tăng trưởng kinh tế khả quan, tình hình chính trị ổn định, cái sự tăng trưởng về dân số và đô thị hóa, thì cái nhu cầu dành cho nhà ở tại Việt Nam đã, đang và sẽ luôn luôn phát triển mạnh mẽ. Vậy những dự đoán trong tương lai của chị sẽ như thế nào về thị trường ạ?
Chúng tôi vẫn rất là lạc quan về cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như là của cái thị trường bất động sản nói riêng. Đặc biệt khi chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam là một trong những cái thị trường mà có sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong những năm tới. Theo số liệu của World Data Lab cũng mới được công bố thôi, thì cho tới năm 2030 dự kiến là Việt Nam sẽ có thêm khoảng hơn 23 triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu. Thì nếu mà so với các cái thị trường trong khu vực như là Thái Lan hay Singapore hay Malaysia, thì Việt Nam đang đứng nằm trong cái top 3 cái thị trường mà có sự tăng trưởng mà gọi là tốt nhất về tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Thì cái điều đó nó cùng với cái nhận định của tôi trước đấy là về cái sự là gia tăng của cái nhu cầu dành cho nhà ở, và sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu và trung lưu thì nó sẽ khiến cho là cái nhu cầu mà dành cho cái nhà ở phân khúc là trung cao cấp đương nhiên là nó sẽ phải tăng lên. Và không chỉ là tăng lên về nhu cầu mà cái yêu cầu và cái đòi hỏi của người mua nó cũng sẽ cao hơn. Họ đòi hỏi là trong cái khu nhà của họ phải có đầy đủ các cái tiện nghi tiện ích, phải có những cái khu vực để phục vụ cho trẻ con, có nhiều mảng xanh hơn, có nhiều tiện nghi tiện ích vân vân. Và đặc biệt là họ sẽ hướng tới những cái dự án nào mà có nhiều mảng xanh để đảm bảo rằng là cái môi trường của họ và cái nơi ở của họ thực sự là hòa mình vào thiên nhiên. Thế thì đó là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là những cái xu hướng trong tương lai đối với thị trường nhà ở. Quả thật hoàn toàn đồng ý là khi mà kinh tế phát triển thì nhu cầu của con người ta càng ngày tăng cao. Quả thật là chỉ đôi phút ngắn ngủi trong talkshow ngày hôm nay mà Trinh đã có được rất nhiều những thông tin hữu ích. Và chị nghĩ như thế nào về chương trình của chúng ta khi Kusto Home đã xây dựng The Miwi Spirit để mở ra rất là nhiều những giá trị cốt lõi? Phải nói rằng là tôi rất là vui khi chúng ta được ngồi đây và bàn về một cái giá trị mà tôi nghĩ nó là cái giá trị cốt lõi cho việc phát triển bất kỳ một cái ngành nghề kinh doanh nào, và đặc biệt đối với đất bất động sản thì tôi cũng ở trên thị trường bất động sản hơn 15 năm rồi, và tôi cũng phụ trách về cái việc nghiên cứu thị trường. Và chính vì là bám sát với thị trường trong một thời gian dài như vậy thì tôi hiểu được rằng là cái sự quan trọng và cần thiết như thế nào để chúng ta phải được trang bị những cái kiến thức liên quan tới thị trường. Và với những cái chủ đầu tư mà họ coi trọng và họ đưa những cái gọi là kiến thức hay tri thức vào thành một cái giá trị cốt lõi của họ, thì chúng tôi tin rằng là đó sẽ là những cái chủ đầu tư thành công trên thị trường và sẽ phát triển bền vững. Hà Trinh cảm ơn chị Thùy Dung về những chia sẻ hôm nay. Và thưa quý vị, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những thông tin về Kusto Home và những giá trị đằng sau những tâm huyết và sự kết nối với đội ngũ kinh doanh, Trinh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ đại diện của Kusto Home là Mr. Sergey Nam, tổng giám đốc từ Kusto Home. Nice to meet you, Mr. Sergey and Ms. Thùy Dung. So today we are discussing about their knowledgeable value in the development of Kusto Home. So as a leader of the company, can you share more about the subject? Well, our company has been investing and doing business in Vietnam for over 15 years already. And during this time, of course, we have accumulated certain knowledge, but I do believe that we still need to continue learning and improving ourselves. And actually, it's a part of our corporate culture. It's a part of our Kusto philosophy to keep learning and keep improving ourselves. And taking into consideration our international background and a deep understanding of local insights, we can say that our company now is able and capable to attract one of the most talented people on the market. Kusto Home has been operating in Vietnamese market for quite a long time ago. So can you share more about the challenges of the foreign investor in this market? You know, yes, we can be considered as foreign investors, but I'm trying to think myself, and I'm trying to train our team that we need to dream globally, but we need to act locally. Act locally, how is it? Act locally means that at the end of the day, everything we do, everything that we are trying to create
is targeted for local Vietnamese people, and I'm very excited about it. Yeah. Thank you for your opinion. So how you feel, Ms. Thùy Dung, about the challenges in the market? In my opinion, the biggest challenge for foreign investors in Vietnam today is the legal procedures. So administrative procedure and legal documents for developing a project takes a lot of time, and it's getting more and more complicated. Being a foreign investor here, they need to know a lot about the local rule, local regulation, and local practice to get it done correctly. So being knowledgeable is a key success for foreign investors. So we can tell, like, with all the challenges like that, it's very impressive to Kusto Home achieving all the great success for the previous projects, especially Diamond Island and the latest one in Urban Dream. So I'm really curious about the target customer. So in your opinion, which customer segment is the most targeted by Kusto Home? Our targeted customer audience depends on location. Location? Every project has a unique location. And actually location defines our targeted audience. If you talk about Diamond Island, it's unique, and it's the only natural island within Ho Chi Minh City. That's why we're targeting mostly families, and the development itself has large spaces. Our average unit size is more than 120 square meters on average. But our second development in Ho Chi Minh City is called Urban Green. Here we define this particular place as a great opportunity for young families, for talented, dynamic people to buy a house. I think that Urban Green is a great opportunity for those that really appreciate time and flexibility and convenience. Yeah, and how we can describe them, the lifestyle or their wish? You can see that at our background here, it's Urban Green interiors and mood board. All the colors that we use are very bright and very brave. I think that these people, they're really into creativity, into fun, they're into traveling. They are very dynamic, as I said, and we wanted this place to be exciting for our residents to stay and to live. I fully agree with Sergey. The young people in Vietnam today are very active. So in addition to finding an ideal home for living, they are also buying a house for investment. So the rate of real estate investment among young people in Vietnam is quite high. According to the latest survey, the percentage of young people with the age under 35 years old buying a new home in Vietnam has been increasing. And currently that rate is reaching around 23%. Yeah, we're talking about the customer segment that target by Kusto Home. They are active and they are young. So as the rise of millennials and Gen Z, what is your expectation in the future plan? And especially, we choose the main criteria for them to settle down. First of all, when we were developing our second project, Urban Green, we were thinking about millennials, people from 25 to 35, up to 40, their lifestyle, how do they look like? And most likely they are traveling, they can speak more than one language, probably 2 or even 3. They're surfing online, and they're not just successful but also healthy. And we really wanted to encourage our customers to stay within this lifestyle that they really enjoy. That's why in our project we have 2 swimming pools, and we even have 2 gyms, and we have 2 yoga rooms, so that they have a lot of space to stay healthy, to stay successful, and to become more successful. Actually, I am millennials too. I really care about the quality, and I really care about the facility, the swimming pool, and a lot of environment element factors. So how you feel, Ms. Thùy Dung?
You know, for this group of young buyers, the location doesn't need to be very close to the city center, but it should connect very well with the public amenities for essential needs such as shopping, entertainment, education, and healthcare. Yeah. So now, actually, as an investor, a lot of young people really care and follow the step of Kusto Home, Mr. Sergey, to learn experience, to invest, and to gain a lot of benefit, value later. So we are caring about the recent years, the extent in a really fast-growing industry. So how can we have some advice for the investors, especially the young one? I think if we talk about investing in property, the first thing you should look at is the future value, because it's all about the value. And property, the value of the property will be defined by the development itself, the philosophy of the developer, and location. And I would recommend and advise, there are many good projects on the market and good developers, and my advice is just work with professionals. Work with professional companies who have already proved their competence and they have successful track record to avoid troubles in the future. Because as you said, yes, legal approvals, it's not that easy, and it's not just for us, or it's the whole market. But still, I think there's opportunity to make a smart investment. Just work with professional companies. Second, look for unique projects, stylish, that have their own design signature, design language, and not too big. Yeah. If you will invest in a project like will have thousands and thousands and thousands of units, I think it's hard to make money. It's something, quite limited and convenient, professional developer. Just go for it. All right. I think that's a key point. Yeah, really short key points, but really useful for all the investors who are looking for a nice chance to invest for your project in the future. So we have to mention that the Diamond Island is one of the luxury projects that have a high raising value, more and more series launch, right? I can't wait to see that. Yeah, let me show you. Great pleasure. Let's go. Here you can see more than 80% of our land was dedicated to landscape and resort-style amenities for our residents. Actually, there are more than 120 different types of trees, plants, and flowers. How many towers we have here? There are 7 towers in total. Is this far from the center? With the new bridge, it just takes less than 10 minutes by car. That's great. And this is beautiful. There is no doubt that Diamond Island is one of the most well-known luxury living houses choices in Vietnam and Ho Chi Minh City. And I heard that there's a lot of foreign business leaders and celebrities who live here, right? Yes, we do have many famous people living here, and we are very proud of our community. Indeed, I love this place so much. The landscape here is so greenery. The trees are all around. And let's have a look at the kids' playground. It's huge. And it's no doubt that 100% of these apartments sold out. Totally agree. Yes, a living space like this, you can look at a full of the natural elements, and we can tell all the residents, they are happy to have such a wonderful place called home like this. And of course, we have the fact that we cannot deny to build up that project, knowledge is clearly the important factor throughout Kusto Home development process. And in order to grow, the business needs to be knowledgeable. Knowledge is a great foundation that shapes the future success. And in Kusto Home, knowledge is a companion in the journey of inspiring new ways of living. Thank you, Mr. Sergey and Ms. Thùy Dung for joining the talk show today with the useful information and inspirational story. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã khép lại tập 1 của The Midway Spirit với giá trị am tường. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng like, follow fanpage
của Kusto Home để theo dõi những thông tin về dự án, và điều đặc biệt là theo dõi tập tiếp theo của Talkshow với giá trị thấu hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại.